Good morning, everybody. I would like to welcome you all on the behalf of Amma IAS Academy. Uh, it's a nice warm morning. Of course, there is Corona outside, but we are all sitting in the comfort of our homes, right? And the world is having to adapt to technology and the post-corona world. இதெல்லாம் வந்து நீங்க UPSC ல படிப்பீங்க. அதோட ramifications என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம். So anyways, we will begin. I'm just going to welcome you all and introduce you to the exam process a little bit, what we plan to do here, orient you with the academy, its aim, its visions, its objectives, and things along those lines. Okay. So Amma IAS Academy is a unit of Nallaram Trust. It was started by our Honorable Minister, Shri S.P. Velumani, and our beloved Chairman, Mr. Shri S.P. Anbarasan. And mostly the vision has been to reach out to people who may be disadvantaged because of the socio-economic background and other privileges, because we believe over here that anybody is capable of achieving and becoming a civil servant, since, as we know, intellect, knowledge can come from anywhere, right? We all know the stories of people. It is the amount of achievement or your intellect, the knowledge that you have is not dependent on where you come from, your socio-economic background, none of that, right? It only requires the capacity and a certain empowering. And that is what we try to do here to the best of our ability. This has been our vision, and this has been the reason for starting the academy. And we thank our chairman as well as our honorable minister for being so magnanimous, open-minded, and for the impeccable energy they're putting into this whole project. Thank you, sirs. So let us begin in terms of UPSC. So what are we planning to do here? So as I mentioned before, our goal over here has been this, which is, can we offer quality coaching free of cost, which is virtually indistinguishable from the paid institutes, right? This is the question we asked ourselves before we began. And we decided, yes, why not, right? And knowledge ought to be free in lots of ways, right? Because we know once you go and let's say you join a big academy and you pay some few lakhs, there's of course going to be some sort of psychological pressure on you, right? So then you cannot put completely your energy into studying and things like that. So if we can reduce that burden and lift that pressure from you, நீங்க வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறது தான். உங்களோட chances of cracking this exam goes higher, right? It becomes higher. இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பிளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க், தீஸ் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ், சரிங்களா? ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கிராக் இட், ரைட்? திஸ் இஸ் நாட் an exam which Albert Einstein writes or Isaac Newton writes, right? It is not or abstract thinking அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது, right? And we also have examples. People from varying backgrounds have managed to crack the exam, right? Because what they are looking for, UPSC பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன பார்க்கறாங்கன்னா ஜெனரலிஸ்ட் தான். இட்ஸ் a generalist exam. It's got nothing to do with specialization, சரியா? அப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸாம், இதை கிராக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூல வந்து இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில அப்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வாட்ஸ்அப்ல வரும். அதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ்லி ரூமர்ஸ் தான். இப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 45% to 50% எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் பி இன் தி ஆல் இந்தியா ரேங்க்ஸ், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த எக்ஸாம்? சே யூ ஹேவ் டு பி அ வெரி ஆவரேஜ் பர்சன் தான், ரைட்? பட் என்ன, எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் ஆவரேஜா இருக்கணும், தட் இஸ் த கீ. யூ ஹேவ் டு நோ எவ்ரிதிங் அண்டர் த சன். நீங்க சிலபஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை இன்னும் டீடைல்டா கோ த்ரூ பண்ணுவோம். சிலபஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. பாலிட்டில இருந்து, எக்கானமில இருந்து, வேர்ல்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில இருந்து, எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஐடியா இருக்கணும், ரைட்டா? பட் எதுலயுமே வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கணுங்கிறது இல்ல, எல்லாத்துலயுமே நீங்க ஆவரேஜா இருக்கணும். சோ இங்கதான் சேலஞ்ச் இருக்கு, புரிஞ்சுதுங்களா? சோ இந்த எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு ஒரு த்ரெஷோல்டு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். உங்களை வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுப்போம். இதுதான் எங்களோட என்டியோவர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா. ஏன்னா நீங்க என்னதான் இப்போ தீய பத்த வச்சாலும் தீ தானாதான் எரியணும் இல்லையா? அந்த ஃபியூவல் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதை மட்டும் தான் எங்களால பண்ண முடியும் இங்க, ரைட்? மிச்சது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அப் டு யூ.
It is up to the individual. நம்ம இங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்றோம்னா quality coaching comparative to paid institutes we are giving free over here. Comparative to paid institutes we are giving free over here. ரைட்? நீங்க இந்த பிசிக்கலா கிளாஸஸ் வரும்போது தெரியும், இங்க இருக்கிற டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சேர்மனும் ஹானரபிள் மினிஸ்டரும் வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி அண்ட் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எனர்ஜி மணியை விட டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத வந்து நீங்க பாப்பீங்க. ரைட்? வி ஹாவ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி ஓவர் ஹியர். இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் வந்து வி ஹவ் அடாப்டட் டு த டிஜிட்டல் டைம் as well. இல்லையா? கொரோனா டைம்ல வந்து டக்குன்னு வி ஆர் ஏபிள் டு அடாப்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா we have such a team, we have a versatile team and we are working towards making Coimbatore one of the centers for UPSC. இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை தான் சென்டர் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும். சென்னை விட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் விட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் பூனே, பூனே விட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஹைதராபாத், ஹைதராபாத் விட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் பூனே, பூனே விட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் டெல்லி. டெல்லி அண்ட் சென்னை ஆர் த மெயின். இப்போ கோயம்புத்தூர்ல வந்து நம்ம ஒரு சென்டர் கிரியேட்ட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? So I welcome you all. I have oriented you in regarding all of this. இப்போ இங்க அம்மா ஐஏஎஸ் அகாடமி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எல்லா everywhere else நீங்க when we go there are classes. சரிங்களா? We have classes. So there are some requests which are asking me to speak in English. So I will try to be as bilingual as possible. Okay? Because I cannot go with pure English or I cannot go with pure Tamil. Okay? So to be as bilingual as possible. Okay? Because I cannot go with pure English or I cannot go with pure Tamil. Okay? So if you see what we are trying to do, what are our programs? In all academies we have classes. Okay? இப்போ நம்ம இங்க அம்மா ஐஏஎஸ் அகாடமில என்ன டிஃபரெண்டா பண்ண ட்ரை பண்றோம் அப்படிடானா we have 3 specific. இப்போ prime strategy ன்னு we have come up with one thing. அதை பத்தி வந்து இன்னொரு ஃபேக்கல்டி புவனி மேம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசுவாங்க எனக்கு அப்புறம், இந்த பிரைம் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன அப்படிங்கறத. சரிங்களா? அது தவிர நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா we are having this trademark concept called hawk vision அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ hawk vision என்ன? What does a hawk do? hawk வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல அப்படியே பறக்கும். ரைட்டா? டாப் ஆங்கிள் வியூல அப்படியே பறக்கும். அந்த பிரேய பார்த்தோன்னே அப்படியே ஜூம் இன் பண்ணி அதை மட்டும் கொத்தி தின்றும். கரெக்டா? சோ நீங்க வந்து you will have to do this, right? நீங்க ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஹிந்து பேப்பர் எல்லாருனாலையும் உட்கார்ந்து கவர் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? நீங்க ஒரு ஹாக் மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணி கரெக்டா ஸ்வூப் டவுன் பண்ணி அந்த நியூஸ் அப்படியே வந்து இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? so this is one of our projects. இது வந்து பார்த்தோம்னா we will be doing it in English as well as in Tamil. Okay? and we'll be doing majorly வந்து இதோட யூனிக் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னடானா தமிழ்ல. it will be in Tamil. Okay? So there are some comments saying some people are not Tamil. I don't speak Hindi, so I will go with bilingual. And I'm not using too much Tamil for you guys to not understand. Seriya? So I'm going to continue with the bilingual format. That is the best thing to do as of now. Okay. So the second program which we have worked on, it is called AIA's Immersion. Seringla? Now immersion enna aguna, as far as the exam is concerned, okay, there are about 9 papers in the mains. Your prelims also requires a kind of detailed understanding, but mains requires more analytical thinking. Okay? So நமக்கு analytical thinking கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படுது. சரிங்களா? அப்போ AIA's immersion என்னன்னா, இப்போ burning issues which have been let's say occupying civil service minds and policy makers. இதுல சில examples என்ன? One example would be, for instance, uniform civil code. இது independence timeல இருந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி burning issues in terms of current context. Right? இப்போ current contextல what are some of the issues? The trade wars is one. Okay? The second one is for instance you can talk about the citizenship amendment bill and things like that. இப்போ இதெல்லாம் we will have to cover. இத வந்து நம்ம ரொம்ப டீடைல்டா பார்க்கணும். ரைட்டா? ரொம்ப டீடைல்டா ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம பார்க்கணும். இதுக்கும் நீங்க ஒரு வேர்ல்ட் வியூ பார்க்கணும். இப்போ உங்களோட ஹாக் விஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ்லி வந்து ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே? இப்போ நீங்க ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு எக்ஸாம் எழுத முடியாது. ரைட்? இப்போ இமர்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபேக்ட்ஸை நம்ம எந்த நோக்கத்தோட பார்க்கணும், எந்த மாதிரி விஷனோட பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான். சரியா? ஒரு சிவில் சர்வெண்டா நீங்க இந்த இஷ்யூ எப்படி பார்க்கணும்? லார்ஜ்லி ஓகே, நீங்க லார்ஜ்லி எப்படி பார்க்கணும்னா பிராக்மேட்டிக்கா பார்க்கணும், ஐடியாலஜிக்கலா பார்க்க கூடாது. ரைட்டா? ஏஐஏஎஸ் இமர்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்பெஷலைஸ்ட் இஷ்யூஸ் நாங்க எடுத்து உங்களுக்கு டீடைல்டா சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ரைட்?
அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட ஒரு மந்த்லி மேகசின் சர்வ ரசாத்மிகான்னு பேரு. வாட் இஸ் ரசாத்மிகா? ரசம்னா ஃபிளேவர், right? It means taste. So can you get the taste for the exam? Right? It is not only the taste, for instance, which you eat from the food, but it is the taste, it's a psychological taste for the exam, right? For the format of the exam. Can you grasp what this exam needs? Can you take in the taste? So one, you have to know the taste to be able to identify the taste first. Second of all, taste is tasty, no? So it is also an attempt to make it fun for you, to not make it like a tedious exam process. அப்படி இல்லாம கொஞ்சம், we are taking it in a very jovial format, right? So this is our thing with Sarva Rasatmika. And then I can talk to you generally about the format of the exam. I hope by now all of you with the digital age have done some work before you have come to class in looking up the stages of the exam, right? Because another thing is, you cannot expect spoon feeding from here, okay? Because future bureaucrats must not be spoon fed, okay? This we want to make very clear. We want to raise the threshold a little bit, okay? Spoon feeding will not work over here, so you have to do your homework and come prepared also, right? For instance, இன்னைக்கு நீங்க வரும்போது you should at least know what are the different stages of the exam, ரைட்டா? இந்த அளவுக்கு பண்ணீங்கன்னா போதும். கிளாஸ்ல என்ன சொல்றோம் அதோட பேசிக்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா போதும். அதர் பார்ட்ஸ் we can take care and tell you how to look at it and all of that. பட் நீங்க இப்போ கூகுள் இருக்கிற டைம்ல you should be able to do some preparatory groundwork. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் பத்தி சொல்லணும்னா இது வந்து 3 ஸ்டேஜஸ்ல நடக்குது, ஓகேவா? there is prelims, mains and interview. It's a 3-stage format. The interview is also called a personality test, okay? Prelims is subdivided into 2 papers. 2 பேப்பரா சப்டிவைட் ஆகுது. ஒன்னு வந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ், ரைட்? நவ தட் வில் டிட்டர்மின் யுவர் கட் ஆஃப். இந்த கட் ஆஃப் குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னா based on the whichever category you belong to, you will make it to the mains. சரிங்களா? செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா it is called the CSAT paper, which is civil services aptitude test. Okay, this mostly has to deal with, for instance, your English and your math as well as some logical reasoning which is there. சரிங்களா? So now these 3 things you just need to cross a threshold. There is a certain pass mark that you have to get, okay? And once you get that pass mark, you will qualify. If you fail that and let's say you get a very high mark in your prelims GS, you will still not qualify, okay? But on the pass mark வந்து உங்களோட it is a general qualifying மாதிரி தான். பாஸ் ஆனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்க கட் ஆஃப் இன் யுவர் GS will determine whether you will write mains or not. சரிங்களா? இவ்வளவுதான். ஃபைன். ஸோ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மெயின்ஸ் பத்தி பேசுவோம். ஆக்சுவலா ப்ரிலிம்ஸை விட வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் இஸ் த மேஜர் ஃபார்மேட், ஓகே? மெயின்ஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் யுவர் நாலேஜ் வில் ஸ்பீக் மோஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட அன்சர்டனிட்டி வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒன், வி ஹாவ் டு கிவ் அவர் பெஸ்ட். செகண்ட், தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அட் பிளே. நீங்க படிச்ச ஏரியால இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ அந்த அன்சர்டனிட்டி வேரியபிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெயின்ஸ்ல வந்து நிறைய குறைக்கலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மெயின்ஸ்ல வந்து கிளியரா உங்க நாலேஜை வந்து நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம், ரைட்டா? இப்போ மெயின்ஸோட ஃபார்மேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there is 2 language papers. One can be in English and one can be in any other language that you want to write, which UPSC allows. இது வெறும் குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸ், நம்ம CSAT பேப்பர் மாதிரி. இத பத்தி இன்னும் டீடைல்டா பேசுவாங்க இனிமேல் வர்ற ஃபேக்கல்டி. நான் ஜெனரலா சொல்றேன், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா GS மெயின்ஸ்ல 4 பேப்பர் இருக்கு. GS1, GS2, GS3, GS4. இதோட ஒவ்வொன்னோட சிலபஸை வந்து நம்ம பேசுவோம் இன்னும் டீடைல்டா, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ்ஏ பேப்பர் இருக்கு, ஓகே? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் நீங்க ஒன்னு சூஸ் பண்ணணும். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷனல்ஸ் இருக்கும் UPSC வெப்சைட்ல. அதுல வந்து இங்கேயும் அம்மாஎஸ் அகாடமி வந்து சில ஆப்ஷனல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு we are thinking. இப்போ டெஃபினட்டா கன்ஃபார்ம் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ். மீ அண்ட் another faculty over here will be handling it. அது தவிர வந்து பாத்தீங்கன்னா you have an I already spoke about the essay paper இல்லையா? So this is what it is. So in terms of answer writing practice, yes, we will be doing all of that once the physical classes resume. சரிங்களா? இப்போதைக்கு we are starting off with a prelims based approach. the larger நம்ம classes வந்து பாத்தீங்கன்னா integrated approach தான். prelims and mainsக்கு சேர்த்து prepare பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும், ரைட்டா? நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங்கும் பார்ப்போம், சம்டைம்ஸ் இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம். ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களோட த்ரெஷோல்ட் ஆஃப் நாலேஜ் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் we will also be
doing some answer writing practice specifically. Okay, fine. So then what else? So about the exam, I have told you, can you clear the exam? All psychological variables, people keep talking about it. It is a tough exam and all of that, right? It is tough in the sense that you have to work hard a lot, but you have to also work smart a lot, and we will be guiding you towards certain directions, towards taking to looking at issues in a certain way. But largely, if we are seeing what is happening is that things are getting so political, right? Because you are taking most of your news from your media, right? And the media, we know nowadays what has largely happened is, especially TV media, it is becoming unreliable, right? So in this kind of situation, where do you get your news from, right? Thomas Jefferson had this famous quote who said, a man who doesn't read any newspapers is better than a man who reads only newspapers அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் அந்த காலத்துல நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சு பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ டிவி நியூஸ் இஸ் பிரெயின் வாஷிங் யூ. பட் நியூஸ் மீடியா, லார்ஜ்லி நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், தே ஸ்டில் ஹேவ் சம் இன்டெகிரிட்டி. ஆனா இப்போ ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் ஜாப் தென் ஆக்சுவலி லிசனிங் டு டிவி நியூஸ். ஓகே, ஆடிட்டரியா நீங்க கேட்கறத விட எடுத்து படிக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஆல் ரைட், ஸோ வி வில் பி எக்விப்பிங் யூ, right, with certain terms, basic knowledge, and a certain threshold, so that you can approach the newspapers and study it in a certain way. The second stage will be the analysis of the newspaper articles itself, of the opinions itself, right? This will be relevant at the mains and interview stage. Initially we will not be doing that. Okay, so idella neenga pass panni, so what are some good role models you can look up, right? For civil servants na, what are some of the good civil servants that you can look up? What are the good role models? So in your free time you can do reading. You can pick up books by, for instance, Shri Julio Ribeiro, right? He wrote this book called Bullet for Bullet, right? Now why is Julio Ribeiro so famous? He was called the Gandhian cop. He dealt with the Punjab situation and he didn't even carry a gun with him, right? So that was how confident he was of his study of the Punjab situation. Was not easy situation. Khalistani terrorists were operating, இல்லையா? பட் அவருக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், ஏன்னா அவர் கிரவுண்ட் சர்வே பண்ணிட்டாரு, இதுதான் என் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனுங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாரு கிளியரா. இந்த பிராக்மேட்டிக் திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு வரணும், ரைட்டா? அது ஃபுல்லா வரணுங்கிறது கிடையாது. ஃபுல்லா வரணுங்கிறது வந்து லபாஸ்னால உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இங்க ஆனா நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும், ரைட்டா? லபாஸ்னால போய் ஃபுல்லா ஆக்சுவலைஸ் பண்ணி நல்ல சிவில் சர்வன்ஸா வர்றதுக்கு நீங்க வந்து எக்விப்டா இருக்கணும், ரைட்டா? இப்போ ஜூலியோ ரிபேரோ பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ரைட்? இன்னொரு நல்ல ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் பட் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஃபிகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிஎஸ் கில் அப்படிங்கிறவர். அவர் வந்து ஃபுல் ஆக்ஷன்ஸ் மேன், ரைட்? கிரவுண்ட் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீம்ஸை கன்சாலிடேட் பண்ணி வேலை செய்ய வைக்கிறதுல ஹி இஸ் அ கிங், ரைட்? பட் தோ ஹி ஹேட் அதர் கான்ட்ரவர்சிஸ், பட் அதை பத்தி நம்ம இப்போ பேச வேண்டாம். அண்ட் அதர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் தேர். அசோக் கேம்கா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஹூ keeps getting transferred, and he exposed corruption in Bihar and all those kinds of officers. There's also Bibek Debroy, who's one of the great intellectuals of our times, right? He recently came up with Bibek Debroy committee. If you guys are following the news, you will know our railways patti nariya pesirkaru, right? So இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகலாம், நீங்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகலாம், ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆகலாம். ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்னா யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் some people are preferring now IRS. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா IAS IPS or stress இல்லாம they want to be directly under the central government. இப்போ IAS IPS ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா there will be dual command. ஒன்னு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இன்னொன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ரைட்டா? இப்போ IRS ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு லார்ஜ்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கமாண்ட் தான். இன்னொன்னு there is lot of you can go on deputation. Attachmentல வந்து you can go for instance to IMF, World Bank, ரைட்? அந்த மாதிரி ஏரியால போகலாம். ஈவன் ஐபிஎஸ் இருந்தா கூட யூ கேன் கோ ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ். நீங்க யுகாண்டாக்கு போய் சர்வ் பண்ணலாம். யுகாண்டா வார் டோன் டெரிட்டரிஸ்ல, இஃப் தட் இஸ் யுவர் கப் ஆஃப் டீ, இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு, ரைட், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்க ஃபாரின் எம்பசிஸ்ல போய் சர்வ் பண்ணலாம், ரைட்? இந்தியாக்குள்ள மல்டிபிள் பொசிஷன்ஸ் டேக் அப் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் வில் ஓப்பன் அப் டு யூ, ரைட்? ஈவன் ஆஃப்டர் சிவில் சர்வீசஸ், your post retirement jobs, you can become consultants,
right? Things like that. Okay, so these are the multiple advantages that a job like the civil services offers you, right? Compared to the, the private sector, right? It is more enancating na, it is more stable, and people think of it as permanent. So what you can do is you can go and pursue what you want to do, right? So in terms of IFS also, the Indian Foreign Services, that also is a great job, especially for people who want to explore new territory, explore new kinds of people, right? Travel the world, you like poetry, those kind of people. Okay, and most importantly is the service mindset, right? So Rabindranath Tagore and Gandhi's talisman, they also famously spoke about this, right? That service is God, and along those lines, right? Swami Vivekananda spoke about this also. Okay, so we have all this going on, and these are the things that you can look forward to in the future. So before that, நம்ம முதல்ல exam clear பண்ணோம். Okay, right? So it's okay to dream, right? But the dreams should not become nightmares. This is important. Okay, you have to learn to actualize your dream. That is more important, right? Dreaming does not mean hallucination. Okay, dreaming also means being very practical. All the big dreamers, you take Albert Einstein or you take Bill Gates, they dreamt, sure, yeah, they did dream, but they also achieved on the ground, right? So that is what you need to do over here. The achievement part is also important, the practical part. Okay, so so welcome all of you. Welcome on board the flight. Hopefully, we'll hope to give you not just a smooth ride, but also a joyful one, full of nutrition, knowledge, right? And diet for the mind as well as the body. Both are important for the well-being of the human being, isn't it? So we'll try to do the mental work here. And given the corona situation, you have to take care of your physical uh, aspects, because this exam is also very physically demanding. So given the corona situation, I think this awareness is getting better. How important it is to keep our immune systems in check and things like that, right? If your immune system is in check, then even exposure to the virus in some ways can be thwarted or avoided. Okay, so welcome. I will now pass on the mantle to Bhuvani ma'am, and she will speak about the exam. Thank you.
So, a very good morning, everyone. Hope Nishan sir briefed you in general about the examination as well as what we are trying to achieve through our the entire PCM program. So, I would like to clarify certain basic things today. And the first thing என்னன்னா our PCM program, it is scheduled for 200 days so far, okay? And if and when necessary, we will extend it to 300 days. So it's from now till your next prelim, main and interview, which means 2022 la you will finish attempting interview, whoever is qualifying prelims and mains, of course. So till then, you'll get all guidance from AMIS Academy once you are part of this PCM program. And I think all of you would have gone through the schedule for the first 100 days. We have given the subjects which we are going to cover in the first 100 days. Then you will see from day 101 to day 130, you will have the subjects which are found exclusively in mains. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் 130th டேல இருந்து 190th day வரைக்கும் you will have optional classes as well as your answer writing for the mains. Okay, so this is how we are going to split the 200 days. And now Nishant sir would have told you that we have a prime strategy. So what prime stands for? Prime is preparation based on responsive, integrated, and mindful empowerment. So, if you see our strategy, we are not mainly focusing on marks. Okay, marks are an outcome of how empowered you feel in the process of preparation for an year. So, it is the ultimate aim that we are having, but we are building in your basic skills. Epdi, how are we going to build on your basic skills? So the first thing that we request all of you to do is read newspaper daily. Okay, so despite of coming to classes and attending your daily subjects like polity, economy, international relations, etc., you need to go through the Hindu newspaper regularly. Okay, so either subscribe to the e-paper, the Hindu, or you need to go for the physical paper, buy it every day and read it. Okay, so if you find the Hindu very difficult to follow in the beginning, okay, in that case, go for Tamil Hindu. Okay, start பண்றதுக்காக மட்டும்தான். Why I am making this very clear is that a lot of you are keeping on asking about the language, the medium in which the instructions will be given. So the thing is, we are trying to be bilingual, meaning English and Tamil. Okay, very strictly English and Tamil and no other language. Okay, so English is very very necessary as a medium of communication and also for doing your examination well. Okay, and students keep asking us, there is a chance of writing mains in Tamil. ஆமாங்க, தமிழ்ல வந்து நீங்க மெயின்ஸ் எழுதலாம். ஈவன் இன்டர்வியூ ஹேஸ் அன் ஆப்ஷன் வேர் யூ கேன் ஹாவ் அ டிரான்ஸ்லேட்டர். நீங்க பேசும்போது அந்த போர்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட நீங்க பேசுற தமிழை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. பட் there is a comparative disadvantage there because someone else is translating for you. Okay, and writing in Tamil, அதை பத்தி கேக்குறாங்க. Yes, you can write some papers in Tamil, but again, as a bureaucrat, okay, as a person who is, you are going to become an IAS, IPS, IFS officer, you will be meeting number of people throughout your career, and language especially in this era, it's very very essential. So நீங்க gradually வந்து இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணிக்கவும் ட்ரை பண்ணுங்க. Try to go with Tamil newspaper for the initial few days. Try and see how the Tamil newspaper conveys something and compare it to English. So gradually உங்களுக்கு அந்த vocabulary develop ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப it will be easy to switch over to an English newspaper, right? So try to be open. Don't think I cannot write exam in Tamil and or நான் தமிழ்ல தான் படிச்சாகணும் இல்ல இங்கிலீஷ் தான் படிச்சாகணும். No,
you're all capable of a lot of things. That's why you have come searching for an IAS academy, and you're sitting here listening to us. It means you have the bravery to pursue what you want, right? So that is why I would like to tell you, both the languages, your mother tongue, whatever language it is, plus the language in which you are writing the examination, both are important. The Hindu is the holy book for UPSC preparation. So every day, touching your The Hindu and making notes out of it will ensure whether you are in the race or not. Okay, so that is why I'm saying, apart from the 2.5 hours to 3 hours class that we are taking online, you should go through newspaper on a daily basis. Okay, this is the first thing. And number two, like sir would have spoken about, don't expect spoon feeding in an era of everything available in your Google. Okay, we are always ready to clarify your doubts. Okay, you have this chat going on throughout the class time. When we see reasonable doubts coming up there, we'll explain all the concepts and clarify all your doubts. But beyond that, facts and the history and the background, you need to do some little bit of hard work from your part. Okay, நாங்க வந்து கிளாஸ் இன்னைக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறோம்னா, முந்தினத்து நாளே will notify you what you need to preliminarily go through. ஓகேங்களா? நீங்க ஜென்ரலா என்ன கோ த்ரூ பண்ணணும் கிளாஸுக்கு வரதுக்கு முன்னாடிங்கிறத எவ்ரி ஃபேக்கல்டி வில் லெட் யூ நோ த டே பிஃபோர் தேர் க்ளோசிங். ஓகே, ஸோ go back and read those simple things when you come to class. That is what we will ask you. It will not be like reading chapters in the book. No, it will be very simple, like googling your definition, very simple things like going through previous year question papers on what has been asked so far. Such tasks only will be giving you, and kindly try to do those tasks before coming to class. This is the second thing we are asking you. Okay, and the third thing is a book list. Okay, book list we will give you now. I'll be explaining you with a detailed presentation on which books are important and necessary and which are just supplementary in nature. You just need to do value addition using those books. So அந்த மாதிரி நான் புக்ஸையே கிளாசிஃபை பண்ணி கொடுத்துறேன். பிரைமரி சோர்ஸ் என்ன என்சிஆர்டில, ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் என்ன, அண்ட் வேல்யூ அடிஷனுக்கு நீங்க என்ன மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் வில் பி கிவிங் யூ. ஓகே, so yeah, regarding the timetable, people are asking me about test series also. So yeah, I'm coming to that point. Day 1 to 100, you will have all the basic subjects covered, which are there in your prelims as well as mains. Okay, the subjects are polity, second is economy, third history. In the history, you will have ancient, medieval, and modern India. Then you have geography. Then you have your environment. Then you have science and technology. Then you have international relations. So these seven are basic areas, right, on which you should have a very good grasp about. Okay, so in the seven areas, prelims and mains ரெண்டுலையுமே கேட்கக்கூடிய portion will be covered from day 1 to 100 with an integrated approach. In our prime strategy, I stands for integrated. Do you know why? The strategy, a lot of people come and ask me, ma'am, how to prepare exclusively for prelim, how to prepare exclusively for mains. Okay, so there is a problem here. Okay, you are starting the race now in the month of September. You will be writing the exam prelim in the next June. Immediately, and in another 2.5 to 3 months, you will be facing the mains, and in another 3 months you will be facing interview. So what is necessary is a proper planning. Okay, between prelims and mains, you will have enough time only to write answers and practice enough. Okay, every day you'll be writing for 6 hours, because GS 1 and 2 will be conducted on the same day, 3 and 4 on the same day, and therefore you will not have enough time to practice and put things together. அதனால அந்த மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ ஃபேஸ்ல நீங்க எதுவுமே புதுசா படிக்க முடியாது. ஏற்கனவே இந்த 1 இயரா அக்குமுலேட் பண்ண நாலேஜை பிராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வந்து பெஸ்டா பிரசன்ட் பண்ண தான் முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த செப்டம்பர்ல இருந்தே
properly plan. Okay, every day whatever you are studying, ஒரு நியூஸ் எடுக்கிறீங்க. Okay, let's suppose இன்னைக்கு காலையில வந்து பார்லிமெண்டரி செஷன் பத்தி ஒரு நியூஸ் வருது அப்படின்னு வச்சுப்போம் தி ஹிந்துல. ஸோ வாட் யூ நீட் டு சி, ஓகே, யூ நீட் டு நோ தமிழ்நாடு, யூனோ, ஜென்ரலா வந்து அசம்பிளிஸ் எந்தெந்த லெவல் இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட்ல இருக்கு, சென்டர்ல வந்து வி ஹாவ் த பார்லிமெண்ட், அதுல என்னென்ன ஹவுசஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி things எல்லாம் will be covered in your prelims, right? How one act is passed, how one legislation is passed, all these things will be covered in your prelims perspective in your textbooks. So மெயின்ஸ்ல என்ன வரும், பார்லிமெண்டோட ஃபங்க்ஷனிங் எஃபெக்டிவா இருக்கா இல்லையா, ஓகே, whether the functioning of parliament is effective or not, how we will define parliament functioning is effective or not, that depends on the number of productive hours. Okay, it depends on the functions of a speaker, how perfectly the speaker works, how effectively the parliamentary committees work, and there are a lot of things, right, lot of mechanisms for legislation. So all these will determine the functioning. So analysis part comes in your mains perspective, right? அதுவே இன்டர்வியூல it will be based on your opinions, how you have framed your opinions about how the parliament is functioning. Okay, so Indian parliamentary form of government வந்து how effective is it, okay, compare and contrast with other parliamentary forms like in the other parts of the world. Okay, just give your opinion அப்படின்னு கேட்பாங்க, right? So the prelim is about facts, a lot of facts, okay, and a little bit of analysis. And mains is particularly about analysis and how in depth you can analyze and still remain a generalist. Okay, and the interview is about opinion making. இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியா பண்ண முடியாது. டெய்லி நடக்கிற விஷயங்களையே நீங்க எல்லா ஃபேஸஸ்லயும் உங்களோட எல்லா ஸ்கில்ஸையும் அப்ளை பண்ணி அனலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். சொல்லும்போது இட் மைட் சவுண்ட் டிஃபிகல்ட், ரைட்? இட் மைட் சவுண்ட் லைக் என்ன மேம் இவ்ளோ விஷயமா அப்படின்னு. நோ, இட்ஸ் நத்திங். வாட் எவர் யூ ரீட், ட்ரை டு ப்ராசஸ் இட், ட்ரை டு ரீட் அ லிட்டில் மோர் அபவுட் இட். Okay, Google about it, find more. The classes will give you the direction. Okay, classes will definitely give you the direction in which you are supposed to. Okay, but நீங்க வந்து உங்களோட additional works வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Okay, so that is why we say this process is an integrated process, right? Now, now coming to our optional subjects. Okay, so we are trying to give PSAR for sure. Okay, political science and international relations. We have faculty over here available all the time, and so PSAR is the complete one we are focusing on. We are also trying to give optionals like Tamil, geography, sociology, and history. Tamil, geography, sociology, and history. Okay, and this will again depend on the number of students who are opting for it. Okay, so if it is like very few, it's difficult to offer it, and since it's a free academy also, but we are running PSA for sure, and depending on the number, the other four optionals we will decide. Okay, then between day 101 to 130, what we will be doing is prelims la cover பண்ணப்படாத சில areas இருக்கு for your mains. What are those? We have essay writing, for which you require very specific skill sets. Okay, and here is why I again and again tell you your language matters a lot. So try to develop your language over a period of time. Okay, don't feel inferior. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். என்டையர் ஹிந்து பேப்பரை படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு 3 to 4 hours இனிஷியலா எடுக்கலாம். இட்ஸ் வெரி நார்மல். Okay, it's very normal for any aspirant, and we have a class day after tomorrow. They will teach you how to pick current affairs. Okay, எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. தி ஹிந்துவை நீங்க மாஸ்டர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல. வாட் டு பிக், வாட் டு பிக்ங்கிறத நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? யூபிஎஸ்சி இது வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா யூ கேன் நோ. ஓகே, ஸோ வி வில் ஹாவ் அவர் ஃபேக்கல்டி ஹெல்பிங் யூ இன் திஸ் டிரெக்ஷன் விதவுட் எனி டவுட். Okay, that is there. Then we have Indian society, world history, governance, internal security, and ethics. And again, ethics is one paper which will determine your marks. Okay, like essay writing. மொத்தமா மூணு தான் வந்து உங்களோட மெயின்ஸ்
நீங்க கிளியர் பண்றீங்களா இல்லையாங்கிறத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும். The first thing is essay, second thing is the optional that you choose and how well you prepare your optional, and the third one is ethics, because ethics and essay gives you leverage. உங்களோட language competency காட்டலாம், உங்களுடைய extra reading எல்லாத்தையுமே you can put together, okay, in your ethics as well as your essay writing. And your optional, how specialized you are in particular optional அப்படிங்கிறது it will give you more marks. So you are into the list or not is completely determined by these three factors. Okay, then comes the interview in which you will, you know, face to face go with the UPSC board and try to describe and show your skill set, and you will also be asked a number of questions, and that's entirely different ball game. Okay, so in the 131 to 101 to 130 la prelims la cover பண்ணப்படாத subjects we will cover. Okay, so what are we going to do after 130th day? We'll dedicate 45 days for your optional preparation. Okay, 45 days exclusively for your optionals, and then we have another 20 days where you will be writing a rigorous mains test series. Okay, your answer papers will be evaluated by our faculty, and we'll be very prompt in doing it. And regarding the prelims tests, people are asking me about it. So prelims test, நாங்க இப்ப class start பண்ண உடனே after your prelims is over, like after October 4, every week you will have a mini test. Okay, and this will continue throughout till the 100 days are over. You will have every week mini test within the subjects that is happening on, you know, என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் அந்த வீக் எடுத்துட்டு இருக்கோமோ that you will be getting in every week's mini test. Okay, then on, after the completion of 100 days of PCM, the first phase, you will start taking complete prelims tests. Okay, it will be first subject wise, then full tests. We are promising a minimum of 25 tests. Okay, subject plus, you know, the full tests. Along with that, we will try to offer open test series when the exam prelims approaches, which, you know, anyone in Tamil Nadu or anyone in India can appear for. Even this time we have collaborated with Insights IAS Academy, and the tests are going on. Okay, so that is it. Then towards the end we will also have, you know, we'll give you exposure about the how the interview is, and in between all of these you will have different officers coming from different fields, and they'll be talking to you about their expertise, like their field in which they're operating. And that will give you a lot of insights about how to, you know, be a bureaucrat, and you know, it will give you a lot of motivation and things like that. So yes, then there is something else that we wanted to tell you, that is the book list. So let's go to the slides, and நான் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ், எது வந்து பிரைமரி அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். வேல்யூ அடிஷன் என்னங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், now we are going through the online mode. Okay, till a government gives relaxations. Okay, when it says educational institutions and coaching institutions can operate with full strength, we will go to the offline mode. You can come here for the physical classes, and we'll be clearing all your doubts. You can be face to face with us and do everything. We'll give you all support. We have a very good library. We have all the books in the book list mentioned now. We have it in our library. So inga vandadukku aprom you will not face any problem regarding sources buying a lot of books. It will be, you know, available for you free. Okay, you can access you. We have a digital library also, which will be available to you for you in the afternoons, every day afternoon. So all this will be possible once you come to physical class, but till then you have to buy the books which are very necessary and start going through. Or a lot of ebooks are available right now. You can download them and start working on them. Okay, as you know, each staff starts doing the subjects, you can download the books and start working. NCRTs எல்லாமே available online தான். நீங்க எல்லா புக்ஸையும் வந்து பிசிக்கலா வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. So first நம்ம வந்து book lists பார்த்துடலாம், then we will discuss how to go about reading those books. Okay, now to the slides.
So the book list: NCRTs for polity. One very important thing is you should be able to gauge your standard. Okay, நீங்க வந்து 6th to 12th சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருக்கிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் you can go through democratic polity part 1, part 2, and this is optional. ஓகே, நான் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப நியூ. நான் வந்து என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். எனக்கு வந்து சப்ஜெக்டோட டச் போயிருச்சு, சிவிக்ஸ் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. தட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் யூ கேன் கோ த்ரூ கிளாஸ் 9 and 10 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் அ ரிவிஷன். Okay, just to remember and brush up things what we have studied in our school days. But as far as UPSC preparation is concerned, Indian Constitution at Work, this book is the basic source. வெரி பேசிக் என்சிஆர்டி. ஓகே, இந்த புக்ல நீங்க என்னென்ன மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல என்னென்ன இருக்கு, பார்ட்ஸ் அண்ட் ஷெட்யூல்ஸ், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபிலாசபி என்ன, செகுலாரிசம்னா என்ன, பார்லிமெண்ட்னா என்ன, ஜுடிஷியரினா என்ன, இந்த மாதிரி பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து இந்த புக்ல ரொம்ப அழகா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 11th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்க மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் புக் இஸ் வெரி வெரி நெசசரி. ஓகே, before you start your standard book, try to read this book without fail. Okay, and these books are actually optional. Okay, I'm making it very clear, these books are optional. Okay, reading this or not is up to you. Okay, but this you should read before coming to class. Okay, try to go through, generally go through, have a basic idea. Okay, then the standard textbook. Okay, standard textbook is Indian Polity by Lakshmikant. Indian Polity by Lakshmikant. Okay, this you should have, and I think I need not mention every time, it's specifically the recent edition. Buy the recent edition of whichever book you are buying. Okay, I'm not specifying it because this keeps changing, and therefore try to Google and find the recent edition and buy it. Then DD Basu, this is only for your mains and value addition. Only after you finish Lakshmikant, go to DD Basu. This will not be in the preliminary stage of your preparation. ஓகே, இப்பதான் நான் ப்ரிப்பரேஷனுக்கே புதுசு அப்படிங்கிறவங்க டிடி பாசுவை வாங்காதீங்க. பட் if a person, like someone is a graduate in political science, or someone is a graduate in public administration, or you have had that as your degree, it's fine, you can read DD Basu. Okay, still what is more apt for the exam is Lakshmikant, because there are a lot of facts that you need to know, and DD Basu will give you more of a conceptual understanding and clarity. Okay, so then this is about polity. Now coming to NCRTs in economy. Okay, class 9 economics, it's very very basic. Okay, எனக்கு எக்கானமினா என்னன்னு தெரியாது, நான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா go through this book, and class 9 economics is like child's play. You can just like that read and finish this book. Okay, this book on understanding economic development and Indian economic development, இந்தியாவோட ஹிஸ்டரி பத்தி, எக்கனாமிக் ஹிஸ்டரி பத்தி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அடிக்கடி பேசுவோம், we speak about globalization, liberalization, privatization. Okay, all these things we talk about, poverty, unemployment, how is poverty calculated, இத்தனை பேர் poverty லைனுக்கு கீழ இருக்காங்கன்னு நம்ம பேசுறோம்ல, we know about figures. We talk about unemployment, how is unemployment calculated, how do we know these many people are unemployed. ஓகே, நிறைய பேர் வேலை இல்லாம இருக்காங்க, சிலருக்கு வந்து தேவையான வேலை கிடைக்கல, ரைட், அவங்களுக்கு ஜாப் ஸ்கில்ஸ் இல்ல. So there is lot to talk about in unemployment itself, there is lot to talk about poverty itself, there is lot to talk about urbanization, there is lot to talk about how government can support the economy. கரெக்ட்டுங்களா? அதனால what I'm trying to say is இந்த மாதிரி பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா, இட்ஸ் பெட்டர் டு ரீட் திஸ் புக்ஸ். ஓகே, டு கிளான்ஸ் த்ரூ. அண்ட் திஸ் இன்ட்ரோடக்டரி
macroeconomics is important for your preparation. Okay, இது வந்து உங்களோட prelims perspectiveல important ஆன NCERT book. Okay, you can sometimes see questions appearing from the basic concepts that you see here, and these concepts will be better explained in book like Ramesh Singh and Shankar Ganesh. ஷங்கர் கணேஷ் யாருக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே எக்கானமி பத்தி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, some people attempt banking exams and sometimes some people are giving RBI exams, or they'll be already a part of preparation. Okay, they'll be going through newspaper for like 1 to 2 years. They will know what inflation is, they'll know what deflation is. Inflation அதிகமானா மணியோட வேல்யூ, கரன்சியோட வேல்யூ குறையுமா அதிகமாகுமா? These kind of concepts some people already know. Okay, they need not go through Indian economy by Ramesh Singh. Okay, only specific chapters they need to go here, do here. So for the definition level, very simple basic grasp, okay, about the definitions you get from Shankar Ganesh, whereas Ramesh Singh is a standard textbook prescribed by anyone for Indian economy. Okay, so this is important. This is again optional. Okay, because it gives you only the preliminary idea about everything. Okay, it will not deal in depth. Okay, now coming to geography. Okay, a geography பொறுத்த வரைக்கும் the thing is, all these books are optional. Okay, I want to really read from scratch. Atmosphere na enna, earth rotation, revolution, இந்தியால என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குங்கிறத பத்தி எனக்கு ஐடியா இல்ல, அப்படி இருக்கவங்க மட்டும் இந்த ஆப்ஷனல் புக்ஸ் ரீட் பண்ணா போதும். ஓகே, பட் who are focusing, I have some basic understanding அப்படிங்கிறவங்க, it's enough if you go through these 4 books. These are necessary for your preparation, very very important. Okay, these books are very much important for your preparation. Then this is the standard textbook, Certificate Physical and Human Geography by GC Leong. This is very important for your prelims as well as mains. Okay, for both the levels you need this book for sure. So this is the standard textbook. Then coming to history, NCRTs. Historyல இன்னொரு டிஸ்டிங்ஷனும் இருக்கு, you need to know. There are new NCRTs as well as old NCRTs. So where is UPSC asking questions from அப்படிங்கிறது, it's really problematic, because sometimes it asks from the old textbooks and sometimes from the new textbooks. So this part is actually optional, and this part, these are new textbooks. Okay, these are new NCRT textbooks. These 3 are important. Okay, and along with that, these 3 are the old NCRTs. Okay, these are also important. Okay, then so Tamil Nadu history textbooks are important because South Indian history is very well covered. Okay, ஏன்னா அந்த சங்கம் literature and Chola, Chera, Pandya and Pallava dynasties, the Vijayanagar Empire, Bahmani Kingdom. So in the Madri areas is not very well covered in the NCRT textbooks. So for South Indian history, this part becomes and is more of medieval part actually. Medieval India இருக்குல்லைங்களா, so this part you might need Tamil Nadu history textbooks more. Okay, but questions per se will appear more from NCRT and standard textbooks. Standard book, a guide sort of book is Spectrum Modern India. It's like putting together all the information. Okay, so most people prefer reading Spectrum Modern India because it's a very small book with all the facts put together in history. And from Plasi to partition, this is not for everyone, and again it's not for the preliminary preparation. It's more for mains and only for value addition purpose. Don't use it too much. Okay, this is not for everyone and for all purposes. So try to focus more here in the Spectrum Modern India book. Then
Class 12 biology, last 4 chapters for your environment. This is very much important. இது நீங்க கண்டிப்பா பண்ணும். Plus the book Environment by Shankar IAS Academy. This is the best book that any academy suggests. So Environment by Shankar. Okay, so these are the books that you need to focus on. And now I would like to tell you some more things, like about our faculty team. Okay, so um, we are very particular that the faculty you are interacting with have a lot of skills. The first thing that you should know is all the faculty over here, the permanent people who are here should know is all the faculty over here, the permanent people who are here, and also part-time faculty we come guest faculty who are and also part-time faculty we come guest faculty who are coming here. All of them have qualified mains, at least mains. Okay, so we have this team of 5 people over here, and all of them have gone to interview at least once. Okay, few of us have here, and all of them have gone to interview at least once. Okay, few of us have even gone twice and thrice to the interview. So we are all updated. Okay, we are still in the preparation, we are in the phase of preparation, and that is why we can give you all value additions then and there when you require. Okay, so we are not in any way compromising in our standards. We'll definitely try to give you the best. Okay, and you should harness using ஏன்னா நீங்க blunt-ஆ வந்து டவுட்ஸ் கேட்கறதை விட நீங்க உன்னை படிச்சுட்டு வந்து டவுட் கேட்டீங்க அப்படின்னா we can help you more. Okay, and we promise you that we'll give you the best of the standards. And before closing, I would like to introduce my faculty team, our faculty team. And AIA is headed by CEO Mr. Kirubanidhi, and we have a research and development team, and we have the teaching team. So in the teaching team, Mr. Nishant Kumar, he'll be handling polity and international relations for you. He is also our R&D coordinator. He is taking care of the AIA Sarva Rasatmika magazine. You can go and join our Telegram channel. You'll see that we have published the last 2 months magazines. You can see the standards, and you can you can give us your comments, and what value addition you really would like to have and things like that. Then we have Mr. Jiva, who is our economy staff. So he does the news analysis videos, and he is very instrumental in our research and development team and guiding us and everything. Then we have Mr. Kamaleshwar, and he is dealing with our history and geography subjects. Okay, he has been to interview as well. Then we have Mr. Sridhar Dinesh, who is a guest faculty. He'll be dealing with modern India, and he's also supporting us with the PSIR classes and answer writing and things like that. And myself, I'm Bhuvani. I'm a course coordinator here. When you come physically, you'll meet our other faculties, other non-teaching staffs. You have your student coordinators who will be looking after you, your daily grievances, your appointments with meetings to teachers, and doubt clarifying sessions, individual mentoring. Everything will be there once you come to our classes physically. But for now, keep doing the work that you are supposed to do. We'll be giving you assignments and all clear instructions about the classes. So just stay with us. We are really happy to shape the future bureaucrats through this PCM course of 2021. We assure you all that is possible from us. Will clarify all your doubts, will help you and hand holding you throughout these 2 years, starting from now till the day you make it to the interview. And I hope to see a lot of you in the service. Okay, thank you all for watching us. Tomorrow we will have a session about the syllabus. You will have a complete syllabus explained to you. எப்படி ரீட் பண்ணணும், எந்தெந்த பார்ட்
எப்படி ரீட் பண்ணணும், எப்படி நோட் மேக் பண்ணணும், எல்லாமே you will be taught tomorrow. Okay, so tomorrow don't skip it. Try to attend the entire session. It's about a 360-degree analysis of preparation, how you should be preparing depending on the syllabus. Okay, so we'll see you tomorrow. Thank you everyone for watching. We'll clarify your queries that you have given in the chat box, okay, through our chats. And you can please WhatsApp us. You have our phone numbers. So there you will get more clarity. We'll try to explain you whatever you want. Okay. Thank you so much for watching.